Hello guys. So in the previous video, we have seen about the content of this chloride shift and hamburger's phenomenon. So coming to the today's video, we'll discuss about the PYQs about this chloride shift or hamburger's phenomenon. So coming to your first question, what is the primary purpose of the chloride shift in the red blood cells? సో ప్రైమరీ పర్పస్ ఏంటి క్లోరైడ్ మాలిక్యూల్ అనేది ఎందుకు షిఫ్ట్ అవుతుంది అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ది ఎలక్ట్రోలైటిక్ బ్యాలెన్స్ అనమాట. సో ఎలక్ట్రోలైటిక్ బ్యాలెన్స్ ఎందుకంటే HCO3 మైనస్ దట్ ఈస్ బైకార్బోనేట్ అయాన్ అనేది ఆర్బీసీ సెల్స్ నుంచి ప్లాస్మా సెల్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది, ఐ మీన్ ప్లాస్మాకి షిఫ్ట్ అవుతుంది అండ్ ప్లాస్మా నుంచి ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ టు ది ఆల్వియోలై. సో ఆ నెగటివ్ ఛార్జ్ని ఆ ఎలక్ట్రోలైటిక్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి క్లోరైడ్ అనేది ఫ్రమ్ ది ప్లాస్మా విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది ఆర్బీసీ. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఆప్షన్ సి, దట్ ఈస్ టు మెయింటైన్ ది ఎలక్ట్రికల్ న్యూట్రాలిటీ, ఎలక్ట్రికల్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రికల్ న్యూట్రాలిటీని మెయింటైన్ చేయడానికి క్లోరైడ్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి షిఫ్ట్ అవుతాయి ఇన్ టు ది ఆర్బీసీ సెల్స్. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇస్ ఆప్షన్ సి. Coming to the next question, which enzyme catalyzes the conversion of carbon dioxide and water into carbonic acid inside the red blood cells? So, when we topic discussed, I hope I got it. So, either the carbon dioxide which is generated from the cell will enter into the RBC cell with one molecule of water. See, carbon dioxide, water molecule combine ayi carbonic acid form అవుతుంది. So this reaction is generally carried forward by an enzyme which we call it as carbonic anhydrase. So carbonic anhydrase is helpful for for the combining of carbon dioxide and water to form into carbonic acid. Done. So the correct option for this question is option B, carbonic acid. Next question. During chloride shift, which ion moves into the RBC from the plasma? Chloride. So question lone answer undi. So chloride molecule will be shifting from the plasma into the RBC to maintain the electric balance. Next question. The chloride shift occurs primarily in which type of blood vessels? So chloride shift అనేది జనరల్గా వెయిన్స్లో అవుతుంది అనమాట, బికాస్ ఇట్ ఈస్ క్యారీయింగ్ ది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది క్యారీ చేస్తుంది ఫ్రమ్ ది సెల్స్ టు ది లంగ్స్. సో veins are the blood vessels which will be carry forwarding this chloride shift. Next question. What happens to bicarbonate ions formed in the RBC? Simple. So the bicarbonate ions which are formed from the carbonic acid in the RBC will be moving out into the plasma. ప్లాస్మాలోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఎప్పుడైతే బైకార్బోనేట్ అయాన్స్ లోపలికి ప్లాస్మాకి వెళ్ళిపోతాయో దెన్ క్లోరైడ్ అయాన్స్ విల్ బి షిఫ్టింగ్ బ్యాక్ టు ది ఆర్బీసీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. What is the immediate product formed when the carbon dioxide reacts with the water inside the cell? Carbonic acid. So H2CO3 will be formed inside the RBC. Now, tarvata H2CO3 will be converting as H plus and HCO3 minus. So, అదే bicarbonate ion. Done. So, H plus గా ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఏంటి HCO3 minus. So this HCO3 minus will be moving out to the plasma. Done. So immediate product అయితే మనకి కార్బోనిక్ యాసిడ్. ఫస్ట్ బైకార్బోనేట్ అయాన్ ఫామ్ అవ్వదు. So the correct option is option B. Next question. In the chloride shift, which compound exists the RBC into the plasma? Exist is the HCO3 minus. Which compound enters ante chloride? Exist ante bicarbonate ion. That is HCO3 minus. Next question. The exchange of chloride and HCO3 minus across the RBC membrane is an example of ion exchange transport. So ions have been exchanging to maintain the electric balance. So the correct option for this question is ion exchange transport. Next, what is the role of chloride ions in the chloride shift? Simple, to replace the bicarbonate ions in the RBC. Done. సో ఆర్బీసీ నుంచి ఏవైతే బైకార్బోనేట్ అయాన్స్ ప్లాస్మాకి వెళ్తాయో సో వాటి ఛార్జ్ని రిప్లేస్ చేయడానికి క్లోరైడ్ మాలిక్యూల్స్ విల్ బి షిఫ్టింగ్ ఇన్ టు ది ఆర్బీసీ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వేర్ డస్ ది క్లోరైడ్ షిఫ్ట్ అకర్స్ మోస్ట్ ఎఫిషియెంట్లీ? సో యాజ్ ఐ ఆల్రెడీ సెడ్ యూ ఇన్ ద వీన్స్, అంటే ఇన్ వీనస్ బ్లడ్ నియర్ ది టిష్యూస్. సో టిష్యూస్ నుంచి వీనస్ బ్లడ్ విల్ బి క్యారీడ్ టు ది
alveoli of lungs. So this venous blood lo this chloride shift will be most efficiently occurring anamata. Done. So this is all the 10 questions. Easy, simple topic, but every time a simple question in adugutar din nunchi. So go through the content and go through the questions. You'll be done with this topic anamata. Done. So thank you.